See, before selling any property, Yes. if the landowner and the purchasers have entered to an agreement and made a sale deed, you are eligible only for this area. Yes, sir. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾನ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. We should stop the litigation. Tomorrow I have seen lot of litigation, lot of complaints on this area. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬೇಕೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋಣ. ಒನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನನಗೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನಿ litigation. Let us see that the bill is passed without a litigation and we will try to help them. Otherwise, all will be start fighting it. All the earlier owners will come, new owners come. This we should be very cautious on this point. Okay, This has to be examined legally. Okay, sir. Sir, ಈಗ next is the redevelopment of apartments. So redevelopment of apartment ನಲ್ಲಿ 75% ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ 75% ಆಫ್ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ in favor of the resolution, then the redevelopment resolution will be passed. Now what happens to the 25 if they are opposing? So it was their own flat. Now you are compulsorily asking them to leave it. It is just like a compulsory acquisition of their rights. In order to circumvent this problem, we have said that they have to be compensated before they are asked to move out. So this 25% ಏನಿದೆ, you will have to again pay the compensation. How will you pay the compensation? The principles which are laid in the compulsory acquisition, they have been applied. We are not repeating those words. We are not taking para by para, because it will again become a legal type of thing that we are now using the compulsory land acquisition act in this act. But the principles have been adopted. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, if you have the somebody who is opposing, then the valuation has to be done. Who will evaluate the property also we have noted down in the act. Registered evaluators, registered evaluator as per which act or which under which law or rule, that also has been mentioned. Those evaluators will evaluate your property, and 2 times of that property rate will have to be paid. The first evaluation is between you and them. It is not that the government will start evaluating. You will get it evaluated, both the resident and the association, they will get it evaluated. Once the valuation comes, there may be a dispute. That dispute will go to our competent authority before whom you are raising the dispute. Then it is the first appellate authority and second appellate authority that will be finalizing the compensation. So compensation has to be paid before you ask them against their will to give their property, and then you can redevelop. Now the structure stability, because the buildings have, yes sir. Sir, so in Mumbai, because you are not the owner of your flat, you are only the shareholder of the apartment complex, you get some share equivalent to your possession or something, and they pass a general body resolution to redevelop or do any such thing. There is no such provision. But since in our case we are not having this share type of thing, and we have been recognizing under Karnataka old act also the power of the apartment owners to own that piece of place where they are residing as their own. So we have to get it like this only. We have gone through this large number of time, and this is the most important provision in this act, that it allows the redevelopment, but it also compensates the dissenters. And also it has some provision of in the transition to take care of those persons also, it is there. Not to do so. Also the structural stability. Any apartment which is 30 years and above, every time they have to, for 5 years, they have to give their structure stability certificates, and that will be lodged with us, so that you have got everything checked once at least. So this is the responsibility of the duties of promoter
submission of declaration to competent authority, handing over of all original document, including plans, service layouts, receipts of taxes. This was also last time your complaint that the developer is not giving all sorts of document to you, and you are inheriting something which you are not knowing, and later on you are held responsible for everything. So that we have given those responsibilities. Once the developer is transferring the right to you, with all common area, etc., etc., he will also give you the account of what money has been collected and on this purpose, for common purpose, etc., etc. They make a pool of fund. That also will be there. Transferring all unpaid amounts to the association, enabling formulation of association per the provision of RERA Act, maintenance of common areas and facilities till association is formed. Responsibility of apartment owners to abide by the bylaws of the association, to use the common areas and facilities in accordance with the purpose without hindering or encroaching upon the lawful rights of the apartment owners, to pay maintenance charges and capital contribution as determined by the association in their bylaws, to maintain the apartment in good condition, not to do any work which would be prejudicial to the soundness or safety of the property. So, ಇದಕ್ಕೆ apartment owners to association and federation responsibility kuda similarly has been defined, which is more important to you. So, the association is bound to do certain things, and they have to submit their bylaws with us. Yes. No, sir. Either interior illa, sir. Interior illa. It is redevelopment. Yes, sir. This is for the redevelopment. This modification is to be read with the redevelopment. It is coming under the redevelopment clause. You can alter inside your apartment. See, under our Town and Country Planning Act, certain things can be done by you which is not coming under the jurisdiction of town planning. Once we give you this, your interior walls, etc., do not come under the purview of the town and country planning, neither it is a violation of the OC. But when you start encroaching or doing some outside work and taking the balcony into a sort of room, etc., then it is violative of our this thing. It violates the FAR also, what we have earlier agreed. It is requiring a resubmission of your plan, modification of plan, and then approvals. So they are already defined under the Karnataka Town and Country Planning Act. This major alteration and this what we are saying is, it is going to demolish the building. It will be having a new structure, new look. That type of building, 75% of this thing will be required. Is the compensation for dissenters? Yeah, compensation is there. Is it sufficient, or is it an incentive for them to dissent? No, I think, sir, it is fair and adequate. It is both way balanced, because we are not going by the market value, etc. We are saying valuer will value. So somebody can start inflating. If I leave it to the owner, he may start inflating that this happened, that happened. And on the other side, they will say the guidance value is this much, I will give this much, and depreciation of the building has happened so much. So they will be trying to reduce it. So we have given that valuation will be an independent valuer who is a registered valuer, and he will evaluate both market value, everything he will look into, and then take a decision. Yes, sir. Sir, ಇದರಲ್ಲಿ one state consultation and advisory committee is also there. It is an apex level body. It will be at a state level. It has no power to interfere in the operational aspect, but it will look into the problems after this act comes into being, because it is covering such a large population. Your suggestions, etc., how to change the law if at all it is required, they will give a guidance, and whether certain provisions are not serving their purpose, they are to be deleted, new sections have to be added. All that they will look into. So there is a state apex level body which will be having huge representation from you and some representation from the officialdom also, so that things can be carried forward. I think I am through with this. It is all okay. Thank you. That we have given the email ID. Please note that email ID. It will be again displayed. This is the email ID in which you can still give your suggestions, as Honorable Minister Sir has told. Thank you very much. There is a suggestion box kept outside also.
So if you want to prefer writing and putting, then you can also do the same. Thank you, sir. May now request Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivakumar, Honorable Minister for Greater Bengaluru Development Government of Karnataka, Shri Krishna Bairegowda, and all the dignitaries on the dais to water the samplings and inaugurate this wonderful initiative. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Every new beginning marks a step towards progress. It is now time to inaugurate today's program, and we have the dignitaries on the dais inaugurating the program. May request Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivakumar, to please address the gathering. Deeply honored by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose vision for inclusive governance and sustainable urban development has been a guiding force towards Karnataka's strong future. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಲವ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ issue which has to be sorted out. I welcome on behalf of Government of Karnataka to all of you. Mr. Krishna Bairegowda, my new Minister of Bangalore, Mr. Hari Prasad, our President of the party, Mr. K.J. George, Mr. Baiti Suresh, Mr. Harris, the Bangalore Development Authority Chairman, our Builders Association, Apartment Association President, within our party, Mr. Rajiv Gowda, my friend, Mr. Reddy is an MLC, a old friend of mine, is very important in this local activities, representing the BJP party. Sarna is there from Janata Dal. Mr. Suresh is there, he is my spokesman of the party. And all other legislators are there from different this one. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾ? ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. It want to go national? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ಅರಿವಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಅವರು ಏನೋ ನಂತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್. ವೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೈಟ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಥರದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್, ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗೆ ಒಂಥರ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಗರಾಲ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು, ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಸು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೆಂಗೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆನಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಳಗಡೆನೇ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನು ನಾನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಪವರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. I don't look at negative things. I am not interested in negative things. We are there to find a solution to all of you. We don't want any problem to happen. Because ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎಂಥ ವೆದರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಎಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಎಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಏನೇನೋ ಓಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೌನ್. ಐ ನೋ ದಟ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ BJP ಫ್ರೆಂಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಈಗ BJPಗೂ MLC ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಯು ಗಿವ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ, ಯು ರೈಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಆರ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಏನು CMದು ಏನಿದೆ ನಂಬರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೀಚೆಕ್. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿರೋಂಥ ಆಸ್ತಿನ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನೋ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಕನ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ₹1 ಲಂಚನೂ ಕೊಡದೆ ಆ ಮನೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಖಾತಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಈ ಖಾತಾ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಥರ ಈ ಖಾತಾ, ದಿಸ್ ಖಾತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮನ್ ಟು ಎನಿ ಹೌಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. I have asked my officers to make a cover and hand it over to you officially that your khata, that you are the owner, and you can download, because I don't want others to download your this one. Our number nalla we have made this one. Already in Bangalore has 40 lakh properties. In 40 lakh property, 26 lakhs khata we have done beautifully. If anything is there, ಕೆಲವರು they are misusing. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋದು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜಿನೇನಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಗುಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸು ಬರೀ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂಲ್ ಕಟ್ಬಿಡೋದು ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಒಂದು 50-80 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬಿಡೋದು, ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೋಡೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ STP. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್, 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ನೀರನ್ನ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾವೇರಿ 5th ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆಲ್ಲ 110 ವಿಲೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ
ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಿಂಗರ್ ಆನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಏನೋ ನನಗೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರು ಇರಬೇಕು, ನಂದು ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, so that you allow with your hard earned money, you have earned something. So you should be respected and you should have the meaning right. Some fellows, some this one, I know some developers are there, they are misusing, they are not giving the documents, records, anything. They will have pledged that property, taken loan in that. The stint until it is been released from the bank, they will not give you. All these issues are there. So today or tomorrow, once again, today I think they are coming and meet me, but once again I will call them, once them I will give them a warning. After such time, officially that document handover should be very frozen, it should be transparent, it should be seen, and let they also keep the copy for whatever is there. But sometimes I ask the people, because of the loan with some other properties, they have pledged that property. Your property they have pledged and they have taken loan. All these things I have seen, because when the advocate gives them a certificate, they will tell that all the documents are, they will not tell that how many they have registered in your favor. So we have come out with lot of very ease of doing business, so we will work out. So this our owners of the apartment, you should know that the sixth guarantee, 5 guarantees we have given for common man, not maybe for you. I think some of you are using some. I was so happy, some of them has written to letter, DK, I am very happy of the 5 guarantee, but I am very happy with my power, for I am getting within 200 units, even I am ready to surrender. Some of them have written to me some letters also. All the associations of the employee association, our employee association, that day we had a meeting, they facilitated me for some issue. They said that we don't want our guarantee, we are ready to surrender. Only one guarantee they was taking was that power within 250, 200 units. They said that we are getting salary, I don't mind, we will let these poor people enjoy that, we don't want. So some of you have written, I thank you for that great gesture which you have already, some of you have written to us. Anyway, but please write to Krishna again. You will have next till 6th you will have time. After 6th, I am coming out with an assembly. I will have to present this bill, take up with the cabinet, and we'll have to pass. That is why we have called the all party leaders also. If they want to express, let them express whatever they want. Then we will have a discussion in the assembly on this. MLAs may definitely, Bangalore MLAs and other MLAs across the state, because this is not only for Bangalore, this is for the entire state. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರಾಗಿರೋದು ಅವರು MLAಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೀಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಆಸ್ತಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನವಿನೂ ಹೇಳಿ, ವಂದನೆನೂ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಆ ಕಡೆ ITPL ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 5 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು 5 1 ಸಿಟಿ with 5 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇ ತುಷಾರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸಚ್ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ DK Shivakumar alone. It is the entire team Karnataka. Team Karnataka means you all also are the team of Karnataka. We want you to be a part of this one. We will, when any discussion, any criticism also we welcome. I don't mind criticism. In some criticism also some good things are there. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್, ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ
ಎನಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೆಲೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಂತೂ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಲಾಯರ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾರು ಒಂದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೆದ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನೋ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಸದ ವಿಚಾರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಲಾರಿನೂ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 10,000 ಕೋಟಿಗೆ ಈ ರೂಮು ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ 70 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ನಾನು UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,40,00,000 ಇದೆ. 1,35,00,000 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ರೋಡ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 10,000 20,000 ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ with the cooperation of Mr. Siddaramaiah being the finance minister, almost 1,50,000 crores of work we have taken in all departments connect to Bangalore city. ಈಗೇನೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. It takes 3, 4, 5 years. It will not be done overnight, is not be done. ಈಗ ಬರೀ ರೋಡ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೇನೆ, ರೋಡ್ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,000 crores. 4,000 crores we have given. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವನು ಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ TV ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಟಿವಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, TV ಇದು ಕೇಬಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಒಬ್ರು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ TV ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ಅಂತ ದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು DK ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ BSNL ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನಗೆ BSNL ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಜನ ನೀವು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹಳೆ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಡೋಗೋದು ಮಾಡೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಡಬಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮೇಜರ್ ಬಿಗ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ನೋ, ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ 50-80ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀವೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀವೇ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡು, ನೀವೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀವೇ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 50-80ವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸು ಆಡಿಟರ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೂಡ CAಗಳು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 16,000 ಜನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BDA ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಹೈ ರೈಸ್. ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಲೇಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಹೈ ರೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ರೋಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಗರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. 2004 5 6 ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೆರಿಫರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ 136 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಫೆರಿಫರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅತೀಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೈತರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 26,000 crores ಫಾರ್ 67 kilometers. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 35% ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ 40% ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 22%. ಬಾಂಬೆಲ್ ಬರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 22,000% ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ 40 to 50% ವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ 40% ವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಲೀಗಲಿ. ನೀವೇನೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಇದು ಲೀಗಲಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫ್ಲೋರ್ ರೈಸ್ FIR ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, TDR ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಬೋಗಸ್ TDR ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. 1 ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಡನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರೈಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ದಾವೋಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ CM ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, DK ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ $1, ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ $3.5 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಾಂಬೆಲಾದರೆ 20 ಕೋಟಿ 30 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I think always we want to see that Bangalore becomes your heart and it is India's heart. Thank you. So thank you. We will meet again. Rest my officers and my honorable minister will complain. Any questions you can ask. Okay, 2 questions sir. Two. Ee kade ondu ee kade. Tell me. Sir, you have mentioned WTP, STP and other pointers important. One point that is very important because Bangalore is growing rapidly, it's increasing, going towards Mysore and everywhere. Water problem is coming. When for apartments, rainwater harvesting should be must for every apartment, sir, because Bangalore rains can help us a lot. We are on the job. I will do it. I agree with your suggestions. Thank you. Sir, one question on, can you please enlighten us on SIR, please? This is a new thing going on in Bangalore, SIR. I think, see, No, residents are asking us. though it is not, see, nodi, SIR and right, it is SIR means it is a new, Hello. again they are reviewing your voter list. If you want your voter list to be correct, if you want your voter list to be named, when the form is given to you, when the enumeration form is given to you within 29th, you have to fill that voter list again. You should give your documentation and you should submit. If they will give you with your photograph also, you can add and you can give. There is an opportunity if a voter list has been left out also, after 5th with the documents again you can do. But don't lose that opportunity. See that your voter list is there with the enumeration form
It is compulsory. Even DK Shivakumar also, if I see that I am the chief minister and my vote will be included, no. I also have to fill my voter list form. There are our political party leaders also to help you. You can download it also. Our officers compulsory 3 times they will come to your house. If your house is locked also, they will come 3 times and they will give you the form. You please take that. You don't, on the spot you don't give. You sit in your home, you collect it, then you can hand over to our BLA. That means booth level agent of any political party or any organization, and you can submit to the BLO. Apart from that, we don't want to create any confusion, but allow our BLOs to attend your office apartments. You can't bar anyone entering either the BLS or the BLOs. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು here sir 1 minute ಸರ್ 1 minute sir ಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಾವು ಕೇರ್ ಪುರಂದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕಟ್ಟೋವಾಗ 2007 ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10-15 ಜನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ರೋಡ್ಸ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? No, I have taken a call. All the roads have been the property of the government. That I have made a notification. Any road belonging, yalla kuda sarkaradu. Thank you. Now revenue other, it is nothing. You please write to us. If that is the case, we will notify and we will see that no one can block a road. Police complaint ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ FIR. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೊಡಿ. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಾ ಗೌಡ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ಅ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ STP ಇರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏನೇನು ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್ವೆ ನಡಿಬೇಕು ಸರ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 2 years ಒನ್ಸ್ ಏನು ರೆನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, STP, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ರೊಟೀನ್, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Thank you. Yeah, Tushar. thank you, sir. sir only one small question sir. Krishna, I think she has a valid point. You please, we will look at it. I agree with you, madam. Thank you. Hello. Thank you, madam. Next. Sir, only one small question sir here. I had a very basic question. Thanks for Sir, the only one opportunity. small question. So, see, the problem with Hello. Bangalore. Sir, I have a point, sir. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ್ಲು. I just So the problem with Bangalore Don't is deviate others, please. You have already road spoken. work is going on. There is always so much of pollution. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಬ್ಬೆ One. ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು The second thing you said is that you have made for the wires you have made underground provisions. My question is, if there is a problem in future, again they will dig that footpath, right? So that is a basic question I had. And the second is, there is too much traffic. What is the Mr. Krishna Barevoda will answer to all those things. Thank you. Yes. Hello, sir. On behalf of me, my minister, honorable minister, well experienced, we will be very close to your heart. He will always be with you. You should be with him. That's all. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರು ಈ ಕಾನೂನು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಣ್ಯರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸರು, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವಿನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೋ ಟೈಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಪ್ ಅಪ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. If we don't have an organized conduct here, it will become chaos.
ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಜನ ಇರುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಇರೋ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬಿಲ್. ಆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ಈ ಬಿಲ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ BLR ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು KAOMABLR@gmail ಈ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೀಗಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. KAOMABLR@gmail.com ಇದರ ಮುಖಾಂತರನೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳದ್ದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್. Towards the end, we will make some summary responses to your observations. So first priority is for your views on the bill. ಬೇರೆ ಸಿವಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫೋರಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಫೋರಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇದನ್ನ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಬಲ್ಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ CPCB ಅವರು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬಲ್ಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್, ಅವರವರಿಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನು ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು 12 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 12 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈಯರ್. ದ ವೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು CPCB ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರೇಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕಿಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್
ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 20 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಆರ್ 100 kilos, ಸಾರಿ 100 kilos ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಸೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರು, ಬಿಲ್ಟಪ್ ಏರಿಯಾ 20,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರು, 100 ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, 100 kg ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ 40,000. ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, 5 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು 5 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, 12 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, 12 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೈಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಕರಿಗೌಡರು, ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ನಾವು ಆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮೋರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ we have strictly advised these private vendors that they should not go for 12 rupees. They should try to work at about 8 rupees or less than that anta nanu avrige strictly advise madideve. So ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ try to bargain it down. It is a negotiation between you and them, but nevertheless I have told them you should not charge 12, you should charge 8 rupees maximum or less than 8 rupees ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರು ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ರಿಯಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2,000, 3,000, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ತಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ದಟ್ 12 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಲ್. ಮಾನ್ಯ ಈಗ ಹಿಂದೆನೂ ತಾವು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ DCM ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ 1 minute, ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಸೆಟ್, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಸರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ casualty would not be a problem. You have repeated it. Let me complete it, please. So the major issues what we face, sir, as you know, yes. So the major issues, as you know, in the pursuit of excellence, what we face, the casualties are, major issues are water issues. I represent RNS Shantinivas. Sir, what we see here is that we get only 2,000 liters of water, though we pay almost 2 lakh liters of water per month. We have given so many representations. There are major issues of the water for our apartments, sir. The second issue is the road connectivity, as somebody has already told. I am from RNS Shantinivas.
Apartment Owners Association. Already there are applications with the engineers and also the ministry level. I have submitted it. We have given the application to the BBMP also, sir. The second thing is that what I said, the casualties are road connectivity. There are major issues, specifically in Gorguntapalya. We have got definitely difficulties in passing through. There are many senior citizens. Number third issue is that garbage issue. Sir, ಮೂರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ SIR, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಸರ್. ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ as you explained it, these are the two major issues. Thank you very much sir. No, please give the mic here. The mic is not the entitlement. Please understand. Give the mic. Yeah, respected dignitaries on the dais. One minute. Let us be orderly. Listen to me, sir. Sir. 1 minute. Ille ಕೊಡ್ತೀನಿ. You just because you are holding the mic, sir, it is not giving you entitlement like that, sir. Listen to me. If everybody will start speaking like this, it will not be a fruitful discussion. So we have already, somebody has given the list as to who are going to speak from various apartment complexes. We will call them in that order, and if those who are not listed, they want to raise, then they will come at the end. So I'll finish with this. I'll start with 1 minute. Now Ram Ghatge, Satwa Greenage. Ram Ghatge. Sir, can I just... Ram Ghatge. Are you Ram Ghatge? 1 second. Yes, please. We will call you afterwards. Yes, sir. Yes. Next. See, we are going in this order. If you please sit down. Please sit down. We have to be orderly. No, just because you are shouting and you can do something, it cannot going to happen. Please listen to me. We have to be orderly. We will call the names one by one. Please be ready. First is Ram Ghatge. Second is Vidya Gogi. Who is Vidya Gogi? Let the mic be sent to Vidya Gogi. Sir, thank you for the opportunity first of all. The deemed conveyance proposal that you have given is a very, very welcome provision. My only point is, sir, there may be issues where the builder has not even applied for OC. Even in that case, we should have a provision where the common area can be transferred to the association. If you can please make a note of this. Yes, please. Next is Vidya Gogi. Next is Usha Shekhar. Usha Shekhar. Please give the mic to Usha Shekhar. Please, quickly, our officers. Please my name is Vidya and I represent White House Apartments, which is a BAF member. And thank you to Mr. KG Bairagowda as well as the entire team. Since 2018, we have been proposing certain amendments, and we are really thankful and grateful that we have come today to this stage to see these amendments happen. So we have worked very hard on this as Apartment Federation and giving all inputs on our experiences. So in this today's bill, we would like to get hold of the draft bill because there will be nuances which we would like to address. And secondly, in those nuances, I think we have spoken a lot about various areas and all those things. Car parking, I hope there is something for that as well. Because when the plans are sanctioned, the car parking area and the open area to the built up area, that's what is defined. But it's human greed and there are too many cars and there is not enough parking and all the open space start getting usurped. So I think we need to have certain, specific policy on the car parking as well. Yes. The second aspect is also, the bill doesn't cover the internal renovations. But I think buildings, internal renovation also is a very big aspect. If there can be some boundary conditions on internal renovations within individual flats, because otherwise owners are breaking, the walls and there are a lot of inspections required. We understood. Yeah. Next, Usha Shekhar. After that, Rajesh R. Please take the mic. ನಮ್ಮ marshals should be with the person who is holding the mic. After that, ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ತಮ್ಮತ್ರ ಇರಬೇಕು. Rajesh R. I'm Usha Yeah, Shekhar. Usha Shekhar, please. Yes, sir. Good afternoon. See, the issue, my problem is, how do you ensure that everybody joins the association? Rajesh.
how do you ensure that everyone joins the association? Because in some of the cases I've seen that some apartment owners refuse to sign the Form B, and then they say your association is illegal because all have not joined the association. So that aspect has to be looked into. We are aware. The point is, they will not join. Madam, they we will- are aware. We are aware of the problem. We are Yes. aware. It bill So they addresses. say we are illegal association. and Madam, they- I will not Yeah. address each grievance. We are aware andre, we are aware Okay. anta. Thank you, thank you. R. Rajesh, please. Sir, what we want to do is build upon the great e-Khata initiative that is already there, which is digitizing all the records. And what we want to do is similarly, when the bylaws and any amendments that get filed as per the Act, all of this should go into a single repository. Now, why it becomes critical, and also that should come under Sakala, sir. So anytime we have to go to the authority, it will get resolved within 45 days. Similarly, the same identity can be used, as they were saying, for different compliances. Sir, right now we are going to different portals, fire, we are going to PCB, everything is using, the same details are getting repeated. So if we create a single identity, it can be used across platforms. Thank you, sir. Next is Gopalan. After that, Manjunath Jogi Reddy. Gopalan. Who is Gopalan? ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಪಾಲನ್ is at the back. Manjunath Jogi Reddy. ಸರ್ Prabhu ಮೈಕ್ ಆ Patil. ಥರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Prabhu Patil. ಮೈಕ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಾಲನ್ and next. After Gopalan is Manjunath Jogi Reddy. After that, Prabhu Patil. Where is Manjunath Jogi Reddy? Manjunath is here, sir. Can I start? No. He is starting. You sit, please. Yeah. Yes. Sir, I am from Sobal TI Apartment Association, Yelahanka. I'm thankful that the entire team who have been fully involved in making this a reality for us, 50 years since the last law, is coming slowly to the fructifying now as a law. There are a couple of points that the entire goal is to make it conducive for association office bearers and association for participation, so that the units are managed effectively and in terms of the laws of the government. Therefore, the two things which would be helpful is, one is of course limiting the liability. This point was taken up, but the limiting the liability of the association office bearers to the direct wrongdoing or anything, and generally they should not be held responsible or put in jail or something like that. This is one. The second thing has been a question of legal disputes, which is section 10 of the Apartment Act 1972. There are many apartments which are different now in size, in terms of the facilities and all that. It cannot be, there are associations which are having square foot basis, hybrid basis, or flat uniform rate. The associations collect the money and spend the money for their members, and it is nothing to do with outside parties or a sale or service. Therefore, they should be, the general body should be left to decide what way they will collect, how they will spend it, subject to audit standards. But the law prescribes something, it is being questioned in courts. Many Bangalore courts, Maharashtra courts have different views, and this is a point of dispute all the time, leading to disputes internally. Understood. Thank you, sir. Yes. Next, Jogi Reddy Manjunath. Sir, After that is Prabhu Patil. We have already told Prabhu Patil. sir, my input is... One minute. Ramesh Padmanabhan. Next. Prabhu Patil. Okay. Ramesh Padmanabhan will give. Prabhu Patil is not here, so we'll cut him. Manjunath Jogi Reddy will now speak. Vikram Rai will be next. Sir, my request is, while RERA demands the builders to put up an RWA association, but most of the times we have seen, at least with the small builders, they won't complete the projects and there won't be an RWA association which is formed. So most of the owners, at least many of the owners who have invested in that project, wouldn't know who are the other owners. So it would be helpful if the new bill can address this issue by asking the builder to publish who are all the buyers in that particular project, so that even without an association being formed, it will help the invested parties to come together and fight for their rights. This was one of my points, sir. Okay. Next is Ramesh Padmanabhan. Yes, sir.
Good evening to one and all. Next Sir, is Vikram Rai. Next is Vikram Rai, and after that GK Ravindra. Vikram Rai and GK Ravindra, be ready, sir, please. Yes, please. Sir, the moot point is that builders collect maintenance before handover to the respective customers who have bought the flats. This money strictly doesn't belong to them. It would be better if they are asked to keep it in bank escrow accounts, and whenever the association is formed, without recourse to the builder, the money should go directly to the association. This should not get mixed up with the general pool of funds which is maintained by the builder. This would be a great help to reduce litigation. And spend from this escrow account can be handled by a couple of independent professionals with a clear mandate and annual audit. It would reduce litigation to a large extent. Similarly, in large projects can be considered right from the stage of allotment letter issuance, the whole thing to be dematted like we have for shares, so that it will be clear to the government and to everyone who has got it. And if there is any trade which is done, if any taxes have to be paid, let it be paid properly and openly. It cannot be that these letters are traded like good old Harshad Mehta days wherein the P-notes were traded. Okay. Thank you. Thank you. Vikram Rai. Sir, good afternoon here. Sir, my name is Vikram. After that is GK Ravindra. After that is YM Shivamurthy. Please give the mics to GK Ravindra and YM Shivamurthy. Sir, my name is Vikram Rai. I'm the former president of Bangalore Apartments Federation. Firstly, I think 2018-19 ಇಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. I think it is a very important step that the government has taken in the direction of recognizing the genuine demands, right? And I would like to give my congratulations to Tushar sir and your team. They have worked very, very hard also on coming to this draft basically. Firstly, please accept my congratulations. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ಅವರೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿ ಲಾ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. But I will reply. It is there. It is there. Oh, some form. Some form. I hope it will be in some. Sir's intervention, we brought it clear. That is very welcome, sir, because a lot of issues today are very common. I will tell. Okay. Thank you so much, sir. Hello. GK Ravindra. Yeah, I'm GK Ravindra here. My question. First of all, it's an outstanding act of performance of future, right? I have a couple of questions all related to renovation and repair. My submission is that entire process of renovation and repair should be declared as an engineering activity, right? Everything should be engineering activity, engineering standards, not as per the whims of any individual owner, right? That is number one submission. And before proposing his plans, he should make it a compulsory, the need of engaging an engineer to certify his entire proposal to the committee for approval of the renovation. Last but not the least, I mean, this particular person in the walls of three types popularly known, he is the separation wall. It is easily under the pretext of a expansion and my personal need get demolished. I feel 15 to 20 years old apartments, high-rise apartments, which are standing really for the next 20, 30 years of age to be alive with the apartment owners, right? This is very, very important that the separation wall should be equally treated like the other top-loaded walls. This is all my request. Thank you so much. Thank you. Next is YM Shivamurthy, sir. Can I sit and speak? And Arpita S. Next. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. Please. Arpita S. and Sunil Thomas should be next in line. Arpita S. Okay. Mike, please give mic. Marshal Sahib, mic kodi. And then Sunil Thomas Sahib, mic kodi.
First of all, on the very face of it, the proposed legislation looks very progressive and seem to address a lot of issues, and congratulations on that. Under the current legislation, DOD is to be signed by all the owners, and this has never happened in the past because it's almost impossible to gather all the owners to sign the DOD and take them to the registrar's office for registration. So what has happened is the builders have registered the DOD, but today there are some people who are challenging it on the ground that it is not signed by all the owners. So in the new legislation, please take care of this. Of course, you have already said that there will be a deemed provision as regards the association, and the association will be deemed to have been formed into the new legislation. That's a very good this thing. But in the process, if the process of DOD could be simplified, in terms of execution and registration, I think that will go a long way. Okay, thank you, sir. The second, can I make? Yeah. One minute, we'll come. No. He's We saying can something, debate. let him complete. We Yes. can debate on this. Yes, I think please, he sir. should read the legislation come, properly. yes, sir. Second point. Second point is, see, many associations have adopted quite a progressive step in the sense they have gone in for online GBM, online elections. But there are always a small group of people that challenge this and say that no, in your bylaw it should be a physical meeting so that they can capture the votes and create chaos, etc. So to ensure wider participation of all owners in the election process and the general body meeting process, the online meeting should be made mandatory for at least apartments, where 100 or more apartments are there, or for all. I think that will go a long way because in terms of maintaining the records of the proceedings, etc. Thank you. The last one, if you permit, the stricter provisions for enforcement, because there are defaulters who create problems, who challenge actions of the MCs without paying, Yes, and they sir, you enjoy are all right. the facilities. You are right. So, we have made. I'm glad. We have made. Yes. Next. Yes. Arpita S. Hello. So thank you for this ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ forum. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್. ಸುನೀಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಸುನೀಲ್ ಥಾಮಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಸುನಿಲ್ ಥಾಮಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕೆ ವಾಸುದೇವ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಸುದೇವ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ madam Arpita, and after that Arun Dasappa Tata Promont. Okay. Yes. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. Yes, please. Arpita madam. Thank you for today's forum. I have two questions. One is in a layout, there should not be multiple associations. The builders come up with multiple towers and register each tower separately, and common area management becomes a chaos. So please look into this point. Noted. Yes. So, and then handing over of the common areas, in case there are situations where the builder would have left abandoned and they will not be approachable. So, what exactly is the process where common areas can be conveyed? Yes. Next. Thank you. Yes. Next is Arun Dasap. Yeah. No. Wait. He is here. Yes. Vasudeva. I am from Provident Wilbur City, wherein the association is operating or managing our apartments for the last 3 years without conducting the election. The issue which they are rising up is the Form B formalities. So we have 3,360 apartments, and in the last 6 to 8 months, they have collected only 600. So there is a non-compliance to Form B and all, and they are delaying the elections. So even the management committee also has reduced to 2-3 people, which is below the requisite members. Okay.
We understood. You want something to be put in the law. We want something to be Quorum. put as far as the elections are concerned, tenure is concerned. Okay. Yes. Thank you. Next, please. Yeah. Next is yeah. Arun Dasappa. Yeah. After that is Muthukumar Ramamurthy from Shivang Dharani Heights. Muthukumar Ramamurthy. Idara Muthukumar. Okay. And then Vishwa V. Vishwa V. Okay. Okay. Arun. Vishwa V. Yeah. Yeah. So, sir, my 2 points. First one is, I have not seen the draft. So you said the draft will be made available on the website for us to again go through it once before to answer suggestions on this meal ID. Second most important, I don't know. The problem is on finally an ombudsman, like an RBI ombudsman. Even though if you have a multiple layer of authorities defined that you can go to them if there is a problem with association or the owner, etc., non-payment, etc., if it's a very lengthy process there, I would request that something like an ombudsman authority, well defined and wherein the decisions can come very fast, kindly try and, make it such a structure. Second, that's my most important suggestion. And there are generally what happens is, even if you have an appellate authority, the courts are law pervasive. So there are many legislations which kind of define saying that beyond this appellate authority, nobody can overrule it. If that kind of a provision is made, then I think the resolution speed will be achieved. I'll stop it there. Okay. Muthukumar Ramamurthy. After that, Sandhya Bhatt should be ready. Raheja Residency, Vishwa V. After Ramamurthy is Vishwa V. After that, Sandhya Bhatt, Raheja Residency. After that, Sanjeevi Kumar, Krishvi Gawakshi. So, Krishi Gawakshi. So, Muthu from PAF Governing Council, sir. More or less the questions are all covered as part of the elections, tenures and everything. As part of this, just wanted to be sure that if in case the office bearers quit in the middle, especially the crucial posts like treasurers, everybody quit in the middle, how do we seamlessly transition and not gone in the limbo? So that's something that we have to make sure that it's also covered as part of it, sir. Thank you, sir. Okay. I think Vishwa. Hello. Hello. Next. Sir, Vishwa. Next, Vishwa V. Sir, namaste. Vishwa here. On the After that, Sandhya Bhatt. Sandhya Bhatt is there. Sanjeevi Kumar V. Okay. Sir, my name is Vishwa. I'm coming from Bhuvi by Amsha, Kadubisnadli. I have 2 questions, sir. As per the RERA, the apartment has to be conveyed via carpet area. And there are some confusions around built-up area, etc. My request is, how do we formalize both the carpet area and also as a part of this one, the built-up area also? My second question is, sir, there are many apartments which are having no deed of declaration as well as registered associations. How do you make it compulsory and how do you make it ease of transfer, the way of operating, how do you want to make it easy and mandatory? Yes, next. Sandhya Bhatt. Hello. Thank you, sir. Thank you for facilitating this After that, next is interaction. ready. Sanjeevi Kumar, na? Okay. Next, after that, Divya Ji. Divya Idara. Divya not present. Next name. Next will be Pudli Shripad Raj. Shripad Raj. Not present. Idare. Yes. Okay. Kutkol. Yes. Yeah. Here is Sandhya Bhatt, madam. Yeah, thank you. Thank you for facilitating this interaction. Really appreciate it. And I have 2 questions. One is on the community living part of it. Some of has already been asked. The only limited point I have is, please also look at, when you're talking about community living, there are a lot of activities which take place in an apartment complex, like cultural activities or owning of pets and things like that. Currently, there is no law or rules which govern that. Hopefully, that will be covered in the future. And the second one is, you have talked about a mechanism for safety of older apartments. On this part, if I could request you to codify in the Act
that the builders have to give a guarantee of at least 50 to, if not 100, at least 50 years. The building has to be in good condition. Only the maintenance part of it, yes, the association should be responsible. So the builder and the association should be involved in this exercise of structural stability monitoring system for every 5 years. Thank you. Next. Next is Sanjeevi Kumar. Sanjeevi Kumar. Yes, sir, I'm here, sir. Yes. Thank you for this opportunity, sir. I'm Sanjeevi from the Gavakshi apartment, Kadubesnalli. My question is on the builder accountability. So in the many apartment projects, right, so the builder delays or even avoids the execution of the DOD and handing over the documents and then handing over the common areas and all to the apartment association. In some cases, they continue to retain the control for many years as well, preventing the RWA to perform independently. My another question is, the builders also collecting the money for the BWSSB as well as BESCOM charges separately. But the BWSSB charges are I think very paid little bit only, very minimum amount is only paid to get the NOC, but the rest of the amount, the huge amount is lying with the builders and they are not paying the complete money to get the new connection from the BWSSB. Which is a very huge amount. I think every apartment, most of the apartments are having this problem actually. And when we go and ask for this rest of the money, they are saying that it has been spent for some other different purpose and it is completely nil actually. So my question is, I think, will this government set a kind of a strict timeline and then the transparent handover process and enforce the penalties under the KMA Act to ensure the timely handover and prevent such monopolistic control by the builders? Thank you. Okay. Now Divya ji is not there. Kudli Shripadaraj. I'm Kudli Shripadaraj. After that? After that is Murthy from unknown apartment. I do not know. Murthy from Trinity Acres or something. Ilva Murthy illa. Next. Murthy. Rajaram R. Rajaram Trinity Complex. Rajaram. illa. Next. Lalit Kumar Bhatia. Lalit Kumar Bhatia. No. Smaran Mood Bidri. ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸೊ ಕೂಡ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಕ್ವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ Batrainpura constituency. We have already formed body corporate cooperative society under 1959 Act. Successfully we are managing last 3.5 years without any major issues. My requirement is, since we have already formed body corporate, builder is willing to support execution of conveyance deed. How to go about this? So we need execution of conveyance deed. Builder is willing to support for execution of conveyance deed. How to go about this? Each need land, common area and land. You have to transition to this act, sir. Then this way you can claim benefit under this act. Yes, next. Yes, sir. Next is Mood Bidri Saibru. Yes, sir. On the right, on your left, sorry. Yes, go ahead. Here. Go ahead, sir. Sir, Smaran Mudbidri here, representing Bangalore South leadership and also a member of the South City Bangalore apartment. Now here, one of the things I want to bring about is sustainability, and if anything can be done to incentivize apartments to go on the sustainability route, that would really help make Bangalore a better place. And the second part I had was in terms of when builders have a phased development over a decade or two, and how do we kind of look at integrating it with a larger community to avoid it becoming a choke point? And, can we have all the acts unified in terms of the apartment owners acts that we have in Karnataka? So these are the questions I had. Thank you so much for this forum and all the initiatives that are being taken. Okay. Sayyid Samin. ಹೌದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇದ್ರು After Sayyid Samin will be N. Harish. After that will be S.R. Prasad. Sayyid Samin. You give me your. You collect the
Chiti. Hello. Nobody will be given mic. You please give your name. I will call, then only the mic will be given. ಧನ್ಯವಾದ Sayyid ಸರ್. Samin, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ತಾವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿತಾನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದು ಭಾಳ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಮಾರತಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 27 ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು. ಸರ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಗಮನ ವಿಲ್ ಟೈಟ್ ಆನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ಅದೇ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹರೀಶ್. ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್. ಹಾ, ಎಸ್ ಎಸ್. SR, next will be SR Prasad. After that, Beena Pillai. So I can go ahead? Yeah. Sir, in your presentation, Tushar sir, in your presentation, you mentioned that association formation will be done after 50% of the booking is done. Right, sir? Or within 3 months, and you correlated to RERA. Sir, the RERA says in the absence of a local law, then they have to do within 3 months after the majority owners are allotted. As per law, booking is not an allotment. See, people have option to either go to consumer court or go to RERA under this. Ramesh sir is there. I am also advocate, apartment owner, and I am from BPAC. Okay. So, booking is not an allotment. Okay. And allotment is not just a booking person is not a consumer. Okay, our allotment, no, I'll just tell you. he has used the word allotment. As per No, RERA. I remember. Booking. Yes, allotment is the RERA. They are booking there, sir. See, allotment will be the word as per RERA. Okay. Do you have any objection to allotment as per RERA? No. I'll come to the next point. Sir, what I am saying When is, he was speaking, I remember him distinctly use the word no, allotment. in the thing it was booking. That's why I'm just saying. Fair enough. Continue. Okay, so what my suggestion is, I'll tell you, out of my experience of doing the earliest DOD in Bangalore, what we did see, if the builder is a purchaser of the land, okay, he's got a sale, he's the owner of the building and the land at the time the building is complete. Okay, at that point of time, the owner himself can register all the apartments mentioned in the DOD and form the association and then hand it over to the owners once they all are occupied or a ad hoc committee is formed. That's what we used to do earlier. No, just to the Next. podium. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. Next is N Harish. Harish Harish. Harish. Ah, yes, yes. SR, next will be SR Prasad. After that, Beena Pillai. So I can go ahead? Yeah. Sir, in your presentation, Tushar sir, in your presentation, you mentioned that association formation will be done after 50% of the booking is done. Right, sir? Or within 3 months, and you correlated to RERA. Sir, the RERA says in the absence of a local law, then they have to do within 3 months after the majority owners are allotted. As per law, booking is not an allotment. See, people have option to either go to consumer court or go to RERA under this. Ramesh sir is there. I am also advocate, apartment owner, and I am from BPAC. Okay. So, booking is not an allotment. Okay. Allotment is not just a booking person is not a consumer. Okay, Our allotment, No, I'll just tell you. he has Allotment used as the per word RERA. allotment. As per No, RERA. I booking, remember. booking. Yes, allotment is the RERA. They are booking there, sir. See, allotment will be the word as per RERA. Okay. Do you have any objection to allotment as per RERA? No. I'll come to the next point. Sir, what I am saying When is, he was speaking, I remember him distinctly use the word no, allotment. in the thing it was booking. That's why I'm just saying. Fair enough. Continue. Okay, so what my suggestion is, I'll tell you, out of my experience of doing the earliest DOD in Bangalore, what we did see, if the builder is a purchaser of the land, okay, he's got a sale, he's the owner of the building and the land at the time the building is complete. Okay, at that point of time, the owner himself can register all the apartments mentioned in the DOD and form the association and then hand it over to the owners once they all are occupied or a ad hoc committee is formed. That's what we used to do earlier.
The other way is in case of a joint development, the landowners would have given power of attorney to the builder. Most of the top builders, Prestige Brigade, I was part of Brigade also earlier, where we used to take a power of attorney along with the agreement to sell when the purchaser comes to sign. That is having. What is the point, sir? The point is, do the DOD from the builder's side by representing the landowners as GPA holder and register all the apartments before you make the first sale deed in favor of anybody. The day you make the first sale deed in favor of an apartment owner, then you will not be able to form the association yourself as a landowner represented by builder, or the builder himself being a landowner can execute the DOD directly. We have done this in 25 to 30 apartments earlier, and there's been no. The dispute comes. Our effort is to mitigate to litigate by the apartment owner. To form the association, there's going to be a litigation. And the other one more point which I'm talking about, which I would like to draw the attention of the minister is, recently you have mentioned that for all GPAs you need a life certificate. That proposal is there. Sir, in case of these people or people who are abroad. Sir, that I'm not even handling that department now. Okay, Please sir. Okay. Let us forget the act. It is not concerned to act. It is a different department altogether. No, that's okay. But what happens is power of attorney since you have is raised creating it, a big issue because of sir, people. how many ನೀವು power of attorney live certificate compulsory ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋರ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. I have a suggestion, that's all. I am not criticizing. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿರೋರ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ GPA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಾಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೀವು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಟು ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಟು ಲಿಟಿಗೇಟ್, ಅಲೋ ಲಾ ಟು ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. I have a suggestion. Okay, we'll talk I'll talk anyway, now there is a different minister. Thank you. Thank you. Yes. Beena Pillai. Beena Pillai Kodi, please. Yes. SR Prasad is next. SR Prasad, you start, okay. Alle kotbit hogi, please, and sit at your place. Don't come here. Yeah, hi. Hello, yes, no. See, sir, you have mentioned about deemed conveyance. I'm a lawyer. My question to you is, when there is a real conveyance in Karnataka, what is the relevancy of a deemed conveyance? This concept is dragged from Mumbai, as you have already mentioned. There, the sale is based on share basis. Here, there are real conveyance documents like sale deed. Based on the UDS, there is no need of dragging the concept of deemed conveyance. Okay. You can bring it wherever it is not there. Okay. No, one more question I have. You have also mentioned that. It applies only where it is not explicitly done only. Yes, please. That has to be mentioned. If the proactively, Tushar, am I correct? Yes, if the proactively the seller conveys it, there is no problem. Yes. Okay, We will go by the final. that has to be clarified. The owner Sale should deed is not final. be deprived of their rights because it was missed out at the time of sale. That should No, not. because Many cases are there like that. No, in Karnataka, I don't think we that have to- anyone can acquire a property without a sale deed. And the second question, because there is a common land area conveyance also you have mentioned. Because here again, we are becoming the apartment owners based on the UDS. There also the conveyance is already been done. Then in such cases, what is the concept of transferring the land area to the association or a society? Because we are the apartment owners, double conveyance is also not allowed by law. In such cases, Thank you. I that will look also at- you have to consider. That is what. Okay. And one more suggestion to the minister. You know, there are many cooperative societies and societies are still forming. With a single notification or a direction to these departments, you can stop it because court has already been mandated. It is not valid. So the multiplicity of litigation can be avoided with a single letter or a direction from your side to these Madam, departments, which is probably you were directly not coming under here you. during the PPT. This act excludes all other acts when it comes to apartment associations. Only under this act it can be done henceforth. It excludes. SR Prasad, please. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓನರ್ ಈಸ್ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಿತಿನ್ 5 years ಆರ್ ಈವನ್ ಲೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಂ, ಅದೊಂದು ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಈಗ 1 BHK ಆಗಲಿ, 2 BHK ಆಗಲಿ, 3 BHK ಆಗಲಿ, ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಇದು ಫೀಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಲಿ, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. There is an elected general body that that is the supreme decision making when it comes to that, and we should trust local people to do their job. Yes sir, if it is left to the discretion of the associations, general body people, then Sir, it's okay. Ultimately self governance is the best form of governance, sir. Next sir, Rajesh Regency Pinnacle Heights and Shilpa Srinivas Gowda, both are from the same side. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನೋ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೇರೆ. ನಾನು ರೀಜೆನ್ಸಿ ಪಿನಾಕಲ್ ಹೈಟ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ OC ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 13 years or 14 years the BBMP will say that there is some problem after 13 years or 14 years. So they will come back and say that, and this problem will come on to our head. Being a resident, you say that you want to secure the you want to give a security to the apartment land apartment owners. So now they say that there is some problem with the property, and after having the OC everything, and after OC everything, and now we are facing so many problems saying that you have encroached and all those things. So who is held responsible here? We are having so many, the residents staying, so many elders are here staying, because having a peace of mind here. Question understood. Yeah, next. So who is held responsible? This act does not address that issue. Yeah, it is under RERA and various other acts. You know that. You know that. I will not get into this. Sir is saying, please listen to this thing. We will come to the answer. Yeah. One more small question is, so here there is a MC will be formed. Okay, there are many people are not coming forward because there are a lot of issues. The residents are complaining, saying that they put a action liability. Legal, Okay. Liability. Okay. Limited they liability. want some yes, that security. Is raised. That has already been raised. Yes, next. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇದು ತುಂಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಪೀನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೀನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ವಿಜಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಹಲೋ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಶಿಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್, ಇವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಓನರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ಸು ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಓನರ್ಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 4 ಕಾರು 3 ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ರೋಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಥರ ಏನೋ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ. See, we have a limitation of time. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 11 ಬಂದಿದೆ. Still I have got 10. We will have to close it as and when we reach 1:30 or so that Honorable Minister Sir will reply. Next is C. Prakash and Dhananjaya. C. Prakash? Yes, sir. Dhananjaya? Sir, I represent, I'm the president of Prestige Jindal City on the Tumkur Road. You made these changes. You may ensure that the builders, whoever has done these policies, it has to be in favor of mainly association or the owners of the flat. See, they take all the permission by giving, okay, I'm going to give water and that, this, all these facilities. But at the end of the day, without giving all these things, they'll run away. This is a major thing where you should make responsible even in this bylaw. Ensure they give handover even every part of that to the association and leave. It's a very good point what you have made. 50% of the sales happens in the association forms. At the same time, the depreciation benefit even now the builders takes it when he purchases. Who is the owner? It has to be specified in this bylaw. It has to be very, very specific so that the owner association handles the whole thing properly. Thank you. Okay. Vishwanath? ಅದಾದಮೇಲೆ Vishwanath, Manjunath from Nerva, NERWA. ಹಲೋ, Manjunath, NERWA? ಧನಂಜಯ. Dhananjaya, yes. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನಂಜಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 54 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. 54 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಸರಿ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಎರಡನೇದು, ರೇರಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಆಫ್ ರೇರಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಾಗ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೇರಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರೂ ಸಹ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ 100% ಯಾವುದೂ ಲ್ಯಾಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಹೆಸರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನು ತಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಪಿಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅಪಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತಾವು ಮಧ್ಯ ತಂದಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯ ತರಬೇಡಿ. Don't assume things and speak. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ Points are all valid, but listen to the other side also. ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತು. Let us not spend time here. Point noted, we have addressed it already. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಪಲೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Nerva. Manjunath from Nerva. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಓನರ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಓನರ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಬಿಲ್ಡರ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ತಗೋಬೇಕಾ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರ್ದು ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂತ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಣಗಳು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆಮೇಲೆ ಸುಹಾಸ್ ಡಿ ಆರ್. ಸುಹಾಸ್ ಡಿ ಆರ್, 1 minute. ಮಣಿಕಂದನ್, ಆಲ್ 3. ಮೂವರು ಮಣಿಕಂಡನ್ನ. ಓಕೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇನ್ಗುಪ್ತಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಉದಯ್ ನಾಯಕ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ಆಗಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಟು, 30 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ, ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ PF ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತಾವು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಾ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಾ, ಅನುಭವಸ್ಥರು ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡೋಗುವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. PF ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಪ್ಲೈ ಯುವರ್. ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು, ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಚೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸೇ ಆಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಬೈ ದ ಲಾ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸು, GST ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಕೌಂಟಬಲ್ಲು, ಯಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರೋದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮೂಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. 8 ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಉಗಮನೇ
ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎನಿವೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಣಿಕಂದನ್ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ 2022 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ BBMPಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾತಾ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಾತಾಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2022 ಆದಮೇಲಿಂದ ವೆನ್ ಖಾತಾ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾತಾ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 22ರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 26ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 3 years ಆಫ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, Manikandan from Mantri Sarovar, HSR layout. Thank you so much. And our problem is once the promoter has given us the property, and once we have started living there, if there are encroachments and illegal operations that are happening, and we have been for over a decade been representing and knocking many doors to get some resolution in terms of air pollution, safety of women, and all of that in the nearby areas. We are not able to find a common forum where we can raise this or any other channel where we can get some resolution to this. We've been fighting hard for this. This is in the spirit of our CM saying, Papa, our people have got this house, they should live with peace. We are not able to find that in our current place. Okay. Bhaskar Sen Gupta. Yeah. Namaskar, sir. Uday Nayak. After that is Uday Nayak. After that we have a long list. We'll start here. R. Jairam. Who is R. Jairam, President? Okay. Yes, sir. Bhaskar Sen Gupta and Uday Nayak. Namaskar, sir, and namaskar to the Honorable Minister. Sir, I have a very sincere request and I want to bring a point for this August panelist. Sir, there are so many unfinished apartments in Bangalore where the builder absconding, the builders don't finish. The residents, the people who have bought the apartments, they have paid their hard-earned money, like you all know. And even though there are provisions in the RERA for completion of the apartments by the registered society, the regulatory authority fails to comply and enforce those laws and enforce the completion of this property. So please request that please bring that transparency and ensure that RERA allows the cooperative society to take over and complete this. It creates a lot of perils. So that's one. So the second thing is, even though builders today, in the recent past, they have started inflating the fees, saying even after GBA has been formed, 5 GBAs have been formed, they have started inflating the fees in the name of various NOCs, in the various fees, and they openly start saying that these are offline fees which we have to pay. They start demanding cash. So we request, please bring in transparency so that the citizens can bring and understand the charges and pay the due fees, which is the government revenue, and not goes for fees which is going out. So lastly, so some of these builders, they delay the completion, they delay the handover, and they don't pay the delay compensation. Even after the orders are passed on the various provisions, so the tehsildars, the revenue officers, nobody are available for the normal citizens to get their dues and their delay money. So sincerely request you to look into these 3 things so that the citizens who are buyers can get their shares. Yes, sir, Thank you. So now, sir, Sir, now this time is over, sir. I have to just answer. I will give the report. Tushar or let Tushar respond to some of the issues, and after that, David cooperate madi, please. Madam, David cooperate madi, please. Ellaru senior citizens ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, please ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please cooperate. Okay. ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, we will receive it. We have given wide cross section opportunity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ, I understand. ಇನ್ನೂ ಇರೋದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್. CM ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ತುಷಾರ್ ಅವರು. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ತಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ರೇರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಏನಾಯಿತು, when the sale deed is not very clear after this act comes into being, into existence, no sale deed which is not as per this act would be valid. So they have to give you the undivided share, etc. Now retrospectively we can do or not, it is a legal question which our Honorable CM also said you look into. We are looking into whether it can be done or not. So we were not talking about the conveyance in that manner. We were talking about when the sale deeds are happening, they should be in consonance with and accordance with the law. Now ಈ ಲಾನಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮೂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್. ಈಗ ಏನು ಆಗೋಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೀಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. This is a law when you are the apartment owner and an association has been formed to run the common area. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ರನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ದಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ apartment. You cannot start doing anything on your own. So for that purpose, that you keep on abiding by the law of the town and country planning, and the association can force this on you. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಸೆಪರೇಷನ್ ವಾಲು, ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಾಲು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಕೆಲವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್, ಬಟ್ externally you are taking balconies, converting balconies into rooms into opening and balcony, then also we will come into picture, our town and country planning. So the right which has been given to the builder and developer, which has been transferred to you, is under various laws, and you all have to comply by that. After this law comes into being, there will be rules, and after rules comes your bylaws. Anyway you are making your bylaws and laws, etc. So there are 3 levels of legislation. One is this broader legislation. We cannot bring ತಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪುರಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ we should be giving some principles and you should be making your bylaws in accordance with those principles, and just go by common this thing and decide your issues at your level. ನಮ್ಮ whole understanding is ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. Very important point, somebody asked about villa, that our honorable minister sir also pointed out day before yesterday when we were having a full discussion on this. So we have now clarified that there are 2 ways of getting approvals. One is called single plot approval. All your apartments are coming and arising out of Karnataka Town and Country Planning Act, single plot approval. When you go for vibhajane of a land, then there is a layout formation. In that layout formation also there are single plots which you own. If that plot is so big that you are making an apartment, it will be applicable for 8 units and above. So if you are having villas as well as towers, it has been approved by the Town and Country Planning Act as a single plot approval, 8 units and above. Suppose 4 villas and 4 apartments will also lead to this act applicability. There the common areas are not distributed. Villa agli, the apartment owners and the villas are on the same footing because they are all sitting on the single plot. So we have to clarify their rights. They are all becoming undivided share rights. That only we are clarifying. And the redevelopment only is requiring the 75% of this, what you call, vote in favor of the redevelopment.
ಸೊ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ the welfare association or the apartment owner association will decide under what circumstances it is minor or it is major, etc. We cannot decide everything here. Now the appellate authorities, as we told, there is a dispute resolution mechanism. The competent authority will be notified only. It will be urban department mainly, and in the rural areas it will be the Panchayati Raj machinery, which will be a minimum of Group B officer. The first level, there are appellate authority 1, appellate authority 2. When they complete, you get the civil rights are all over, so far as the things which are under the domain of the welfare association, apartment owners association. Those things which are supposed to come from the landowners to you, etc., we cannot deal the civil rights in the apartment owners, which is not our domain. The civil cases will arise if your apartment has not been transferred properly by builder to you. You can only have the civil remedy. There is no remedy which we can provide here. So we have a limited role to play when there is transfer of property act. When there are other acts, town and country planning act, we have to only see that you abide by all these two, and RERA, wherever they have left the vacuum saying that if the local laws are not there, we will prevail. That is what we are looking into. So if there is a problem in initiation of the association itself, we will look into. There is a 100% member agine start ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. That is one of the problems. First the builder makes the association and then he is not in a position to transfer. 50% and above he starts giving it to the allottees, but the whole all of them may not become members. So we have to deal with all that. But they have to become member as per this act, once this act comes into being. But the initiation, if there is a problem, we will look into that. So sir, we have covered, I think, most of your worries are all taken care of, but each and every concern of the apartment owner or the welfare association or the apartment owners cannot be met in a law. Law is a broader thing. Under these laws we will make rules. We will look into the simplified forms for compliance of accounts. We will not require greater type of account filing which we insist in the cooperative societies. We may not be insisting, but that will come in the rule. With the all forms, performa, etc. are all the aspect of the rules. Once this law gets done, then rules come, then bylaws should be in consonance with the rules, and then you have the freedom to conduct your activities. Thank you very much, sir. ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ವಿಶ್ವಣ್ಣ? ರಮೇಶ್, ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ತುಷಾರ್ ಅವರು So, ಈಗ sir, we have addressed, we have noted down. I once again invite you to give us in writing or by email. Both forms are okay. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡಿ. ನಾವು ತುಷಾರ್ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂರಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ವಿಧಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಕೋ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ತುಷಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೀಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೇರಾ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಕಾನೂನಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಷಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನೂನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಈಗ ಕೆಲವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೆರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫೈಟ್, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ವೆನ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕನ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಡೆವಲಪರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಸ್ ದ ಟಾಕ್ಯುವಿಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಫ್ರೆಂಚು, ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ 1802ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ಕಾಂಟ್, ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಏನು, ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ provisioned for, even though you may have a legitimate scenario, but every scenario under the sun cannot be provisioned. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, CM ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, MLAs ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. This forum was meant as soliciting your views and opinions. I admit that, yes, all of you didn't get an opportunity. Thank you. All of you didn't get an opportunity, I admit. But our intent is very clear, to take your views seriously. So I seriously request you, writing alli adru kodi namge, illa address, email address annu kuda kottideve, kodi. We have about 20 days to deliberate on your views. We will deliberate and then present it to the legislature. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣವರು ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಭಾಷಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ಫೋರಮ್ ಟು ದೆಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಎನಿವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್. ಇದೇ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್.
ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಮೇಲ್ಸು, ಅದು ಇದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಹಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಸಪೋಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ತುಷಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೆರಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲಾ. So we will try to do that part to the best of our abilities. I must thank my chief minister, ಇದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Please come. Start the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग